So have you guys prepared till yesterday's session? Do you have any doubts regarding object-oriented principle or attributes, methods, or constructors? Anything related? You can ask me. If not, we can proceed with the other topics. Shall we? No response? Yes or no? You can look into the recording, right? Okay, sir. Recording చూసాక అర్థమైపోతే క్లాస్ లో కొంచెం Okay. What about others? Everybody is clear with yesterday's topics? Yes. Okay. Let's start. Modifiers. The next topic is modifiers. So as నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కొంచెం డిస్కస్ చేశాను. ఇట్స్ లైక్ we are using that keyword, but is anybody speaking? Satish, can you turn off your mic if you're not talking anything? Thank you. So మనం ఆల్రెడీ యూస్ చేసాము చాలా మాడిఫైర్స్ ఇప్పటి వరకు, బట్ వీ డోంట్ నో దట్ ఇవి ఇంకా ఎన్నెన్ని ఉన్నాయనేది నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వీల్ హ్యావ్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ మాడిఫైర్స్ అని. లెట్స్ లుక్ ఎట్ వన్ బై వన్. సో ఈ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే ఇట్ డిఫైన్స్ ద స్కోప్. అంటే మీరు ఆ కీవర్డ్ యూస్ చేసే దాన్ని బట్టి ఆ క్లాస్ కి కానీ, మెథడ్ కి కానీ, వేరియబుల్ కి కానీ యాక్సెసిబిలిటీ ఎంతవరకు ఉండాలి అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది ఈ మాడిఫైయర్ మీరు ఆ కీవర్డ్ ని బట్టి. సో జావాలో మీరు ఈ మాడిఫైర్ కీవర్డ్ యూస్ చేసే దాన్ని బట్టి లెట్స్ సే మీకు ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను ఏంటి గ్లోబల్ వేరియబుల్ వర్సెస్ లోకల్ వేరియబుల్ వర్సెస్ బ్లాక్ లెవెల్ వేరియబుల్. ఏమని, ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ ఎ వేరియబుల్ ఇన్ ఎ బ్లాక్ దెన్ ద యాక్సెసిబిలిటీ will be inside that block. If you declare a variable inside a method, then the accessibility is within the method. You can't access that variable which is declared in the method outside of the method. Am I correct? Yeah. So similarly, there are some keywords which you can use for classes, variables, and methods, which defines the scope or accessibility. అంటే ఎంతవరకు వాటిని అంటే లైక్ ఇట్ డిఫైన్స్ ద యాక్సెసిబిలిటీ. లెట్స్ సి యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అని ఎందుకు అంటారని చూద్దాం. సి యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్: పబ్లిక్, ప్రైవేట్, డిఫాల్ట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్. ఈ 4 యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అంటారు. ఓకే, వీటిల్లో మనం బేసిక్ గా క్లాస్ కి యూజ్ చేసేది పబ్లిక్ అండ్ డిఫాల్ట్. ఇవి ఎక్కువగా క్లాసెస్ కి యూజ్ చేస్తాం, పబ్లిక్ క్లాస్ అని. Okay, and we can also use, there are 4 different types of modifiers: public, private, protected and default. దీనికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే మీరు కనుక ఏదైనా క్లాస్ కి కానీ, వేరియబుల్ కి కానీ, మెథడ్ కి కానీ పబ్లిక్ ఇస్తే that can be accessible anywhere in the sense you can access that class or create a class object outside of the class also. Like where let's say example వచ్చి, see, this is a public first name, public last name, public email and public int age అనేవి ఒక 4 parameters which are defined as a public, and ఈ క్లాస్ కూడా పబ్లిక్ ఉంది. సో దట్ నేనేం చేస్తున్నా అంటే సెకండ్ ఇంకో క్లాస్ తీసుకున్నా. ఈ క్లాస్ లో ఒక మెయిన్ మెథడ్ లో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ బికాస్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ వేరియబుల్స్. ఓకే, పబ్లిక్ అని ఉంటేనే ఇక్కడ మనకి మై ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎఫ్ నేమ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ఫస్ట్ నేమ్ డిక్లేర్ చేసామో జాన్, ఈ జాన్ యాక్సెసిబిలిటీ అంటే ఈ జాన్ కావాలి ప్రింట్ చేయాలి సమ్వేర్ అని అనుకున్నప్పుడు అది యాక్సెసిబిలిటీ అనేది పబ్లిక్ ఉంటేనే యాక్సెస్ అవుతుంది టు ఎనీ క్లాస్ ఆర్ టు ఎనీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ అనమాట. ఈ క్లాస్ కాకుండా మిగతా ఎక్కడైనా సరే యాక్సెసిబిలిటీ పబ్లిక్ ఉంటేనే అవుతుంది.
Okay, let's see what if I declare this variable as a private. ప్రైవేట్ అంటే ఏమవుతుందంటే, సో దిస్ ప్రైవేట్ బిలాంగ్స్ టు ఓన్లీ దిస్ క్లాస్. అంటే ఈ క్లాస్ లోపల వరకే మనం యూజ్ చేసుకోగలం ఈ వేరియబుల్, బికాస్ వి డిక్లేర్డ్ ద యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ యాజ్ ప్రైవేట్. So as you declared private as a keyword for access modifier, that variable will be accessed only within the class. You cannot access fname outside of the class, even though you created an object. Let's say నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ fname అంటే I cannot get John from this object because I have decided to declare my first name as a private field which will be accessible only within the class. Let's see, let's try to run this program and see what's the output is. So it says fname has a private access in main method, main class. So you cannot access using an object or any, you cannot access using an object. Basically, if it is outside of the class, we can basically refer that class variables with the object. But in this case, if you declare the class variable as a private, those cannot be accessed by using an object. Clear? Public ki private ki difference అర్థమైందా? So that public and private will be applicable to class, a method and a variable. ఈ మూడిటికి అప్లికబుల్ అవుతాయి. లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక మెథడ్ ఉంది, ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ఎ ప్రైవేట్ మెథడ్. సో ఇట్స్ బెటర్ టు షో ఇట్ ఇన్ ఐడి దాన్ దట్. సో ఫస్ట్ క్లాస్ అనే దాంట్లో నేను ఇక్కడ పబ్లిక్ బదులు డిస్ప్లే వచ్చి పబ్లిక్ ఉంది, శాంపిల్ వచ్చి ప్రైవేట్ పెడుతున్నా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దీస్ టు one thing, this one is private and this one is public. Okay, సో సెకండ్ లోకి వచ్చి ఏం చేస్తానంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, యూజింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రిఫర్ object.a and object. ఓకే, అది p వేరియబుల్ స్టాటిక్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు, దట్స్ ఫైన్. అండ్ obj.display, obj.sample. లెట్స్ సే obj నే తీసుకుందాం ఫర్ నౌ. ఓకే, so now if you see IntelliJ, IntelliJ antna, IDE is intelligent enough to guess compilation errors. Basic ga manam java c space ఈ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తే కంపైల్ చేస్తుంది మాన్యువల్ గా చేయాలి అంటే. బట్ ఐడి లేదా మీరు డైరెక్ట్ గా రన్ చేస్తారు కదా, రన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా దీన్ని స్కాన్ చేసి కంపైల్ చేస్తుంది జావా కంపైలర్. సో అలాంటి కంపైలర్ లో వచ్చే ఇష్యూస్ అన్ని ఐడి లైక్ ఎక్లిప్స్ కానీ నెట్ బీన్స్ కానీ లేదా ఎనీ ఐడి తీసుకుంటే ఐడీస్ ఏం చేస్తాయంటే ముందే చెప్పేస్తాయి. సి ఇక్కడ ఏం ఇష్యూ వస్తుంది, the field first a is not visible. Why it is not visible? Because that a is declared as a private in first. If you see, a is declared as a private which can be accessible only within the class. If you see here, it says the value of the field first dot a is not used within the class. ఇది యాక్చువల్లీ ప్రైవేట్ డిక్లేర్ చేశారు, బట్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ఎనీవేర్ అని చెప్పి ఇది వస్తుంది. ఒకవేళ లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఓకే, యా, సో ప్రైవేట్ అనేది యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు. బట్ ప్రైవేట్ ని యాక్సెసిబిలిటీలోకి రావాలి అంటే ఒక ట్రిక్ ఉంది. ఎలా అంటే యూ కెన్ మేక్ దట్ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ accessible within the same public method and you can provide the access to that variable. Let's say ikkada plus
నేను సింపుల్గా ఆ వేరియబుల్ని యాడ్ చేసి స్పేస్లో యాడ్ చేసి పంపిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, యాజ్ దిస్ ఇస్ ప్రైవేట్ టు దిస్ క్లాస్, దిస్ క్యాన్ బి యాక్సెసిబుల్ ఎనీ ఆఫ్ ద మెథడ్స్, రైట్? అండ్ దిస్ ఈస్ పబ్లిక్ మెథడ్, సో ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డిస్ప్లే కాల్ చేయొచ్చు, రైట్? శాంపుల్ కాల్ చేయలేను బికాస్ దిస్ ఇస్ ప్రైవేట్, సో ఐఎమ్ జస్ట్ కమెంటింగ్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. And also A cannot be accessed directly because it's a private, but B can be accessed because it's not a private, and display is also a public one we can access. If you run this program, it says 20 and 10 is also accessible now, even though it's a private. As we decided to keep it in a public method, this private field can be exposed now using the public accessibility. So మీకు బయట క్లాస్కి లేదా ఆబ్జెక్ట్కి విజిబిలిటీ కావాలి అంటే మీ మెథడ్స్కి కానీ క్లాసెస్కి కానీ యూ క్యాన్ డిక్లేర్ అ పబ్లిక్ మీన్స్ విజిబుల్ టు ఎనీవేర్, విజిబుల్ టు ఎనీవన్, ఐ మీన్ విజిబుల్ టు ఎనీ క్లాస్, అండ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్, దెన్ దిస్ field or a variable can be accessed only within the class. Clear? Both of them? ఈ రెండిటికి అర్థమైందా? Or should I understand? I mean, should I explain you more? Hello, sir. Sir, it in the same class, if we declared a method or a variable as a static, we need not access them using object reference, sir. అంతే కదా సార్? అవన్నీ పాత టాపిక్ స్టాటిక్ గురించి మాట్లాడద్దు ప్లీజ్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ టు డిస్కస్ అబౌట్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. సార్ ఇంకోసారి ఐ నో దట్ ఇట్ కెన్. ఏంటండి? ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్. ఓకే నాకు సరిగా అర్థం అవ్వలేదు, ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, పబ్లిక్ అనేది యాక్సెసిబుల్ టు ఎనీవేర్ అండి. నార్మల్ గా మనం పబ్లిక్ మెథడ్ తీసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి బయట వేరే క్లాస్ లో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దీని నుంచి తీసుకోగలం, అవునా లేదా? అవునా కదా? లెట్సే నేను అందులో ఉన్న ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని కానీ వేరియబుల్ కానీ రిఫర్ చేయాలంటే యూజింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ కెన్ యాక్సెస్. ఐ కరెక్ట్? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఓన్లీ దెన్ ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్. నేను ఇప్పుడు మార్చేస్తున్నా, నేను నిన్న చెప్పిన దానికి ఈ రోజు కొంచెం మారుస్తున్నా. ఏమని చెప్తున్నా? పబ్లిక్ అయితేనే యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు దాన్ని ప్రైవేట్ అని డిక్లేర్ చేస్తే దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఈవెన్ దో యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా సరే ప్రైవేట్ లో ఉన్న దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము. ఎందుకంటే ఇది విజిబిలిటీ అనేది విత్ ఇన్ ద క్లాస్ వరకే ఉంటుంది, దాని స్కోప్ అనేది విత్ ఇన్ ద క్లాసే. ఈ క్లాస్ లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కావాలంటే ఒక మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేసుకొని ఏని రిఫర్ చేసుకోవచ్చు, ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఇది పబ్లిక్ ఉంది కాబట్టి దీని యాక్సెసిబిలిటీ డైరెక్ట్ గా రాదు. ఎందుకని? ఇది డైరెక్ట్ గా ప్రైవేట్ తో డిక్లేర్ చేసాం కానీ దీన్ని మళ్ళీ మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేసి ఆ మెథడ్ పబ్లిక్ లో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఈ వేరియబుల్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అయింది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అర్థమైందా? నేను 2 టాపిక్స్ చెప్పా ఇక్కడ. ఒకటి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. దాన్ని మనం బయట వేరే క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా సరే యాక్సెస్ చేయలేము బికాస్ ప్రైవేట్ అనేది ప్రైవేట్ టు దట్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఇట్ క్యాన్ బి యాక్సెస్డ్ ఎనీవేర్. అండ్ పబ్లిక్ అంటే ఇన్ జనరల్ అందరూ వాడేది పబ్లికే వాడతారు బికాస్ ఇట్ క్యాన్ బి యాక్సెస్డ్ ఎనీవేర్. బట్ ప్రైవేట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద క్లాస్ వరకే యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. అదే ఒక మెథడ్ కి ప్రైవేట్ ఇచ్చినా సరే ఈ మెథడ్ ని బయటికి రిఫర్ చేయలేం బికాస్ నేను మళ్ళీ మీకు ఇది రన్ చేయలేదు కాబట్టి మీకు కన్ఫ్యూజ్ వస్తుందేమో. లెట్స్ సీ, ఐ విల్ రన్ దిస్ 2. సో ఏని శాంపుల్ ని రన్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నా, బిని డిస్ప్లే ని కమెంట్ అవుట్ చేస్తున్నా బికాస్ వీ నో దట్ దోస్ ఆర్ పబ్లిక్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్. ఇది నేను రన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్ సేయింగ్ దట్ compilation problem, the field first.a is not visible. Why it is not visible? As నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను, ఏం చెప్పాను, ప్రైవేట్ లో డిక్లేర్ చేశాం కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్, ఆ వేరియబుల్, దానికి విజిబిలిటీ బయట లేదు. ఈవెన్ దో యూఆర్ యూజింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విజిబిలిటీ ఉండదు, ఎందుకంటే దాని స్కోప్ అనేది విత్ ఇన్ ద క్లాస్ వరకు మాత్రమే. ఓకే, అలానే శాంపుల్ మెథడ్ కూడా, ద మెథడ్ శాంపుల్ ఫ్రమ్ ద టైప్ ఫస్ట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్? బికాస్ వీ హ్యావ్ declared that method with a access modifier of private, kabatti bayatiki not visible. Clear? Okay sir. Yes sir. Sir, aithe constructor should not be private ante కదా sir?
యూజువల్లీ కన్స్ట్రక్టర్ వోంట్ బి ప్రైవేట్, బట్ అడ్వాన్స్ జావాకి వెళ్ళేటప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ కెన్ బి ప్రైవేట్. ఎందుకు ప్రైవేట్ పెడతారు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అనేది విల్ డిస్కసింగ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ కోర్ జావా టాపిక్స్ అయిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, బట్ ఫర్ నౌ ఆల్ ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ విల్ బి పబ్లిక్. ఓకే. సో పబ్లిక్ అయిపోయింది, ప్రైవేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఇంకో ప్యాకేజ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నా. న్యూ ప్యాకేజ్ డెమో బదులు శాంపుల్. So in this one, I'm just moving this second.java to this class. Just move చేశాను అంతే. అంటే అందులో ఫస్ట్ ఏమో ఒక ప్యాకేజ్ లో, సెకండ్ ఏమో ఇంకో ప్యాకేజ్ లో ఉంచాం. లెట్స్ సీ ద డిఫరెన్స్ నౌ. సో ఈవెన్ దో ఇది మార్చినా సరే పబ్లిక్ అని ఉంటే కనుక వేరియబుల్ ఎక్కడైనా చేయొచ్చు, కాబట్టి అది వేరే ప్యాకేజ్ లో ఉండని లేదా వేరే ప్రాజెక్ట్ లో ఉండని ఈ క్లాస్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వేరే ప్రాజెక్ట్ నుంచి కూడా ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ రిఫరెన్స్, ఈ ప్రాజెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది ఆ ప్రాజెక్ట్ లో పెట్టాలి, అప్పుడు మనం ఈ క్లాస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం స్ట్రింగ్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఎనీబడి? స్ట్రింగ్ కి ఆబ్జెక్ట్ నేను క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నేను స్ట్రింగ్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద వే టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ జావా? సార్ స్ట్రింగ్ డాట్ స్ట్రింగ్ Dot కి object. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా? డాట్ ఆబ్జెక్ట్ కాదండి, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి నేను. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కదా, అలా నాకు స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం రాయాలి కోడ్? String and you can give any ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ str is equal to new string is equals to new. is equal to That's correct. String str equal to new string new. of constructor. So this is creation of a object for string. But ఈ స్ట్రింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి? ఈ స్ట్రింగ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ మీరు కర్సర్ పెడితే అది java.lang ప్యాకేజ్ లో స్ట్రింగ్ అనేది ఉంది. అంటే మీరు ఇనిషియల్ గా JDK ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కదా, JDK నథింగ్ బట్ జావా డెవలప్మెంట్ కిట్. సో JDK consists of source code. Can you go on mute? Whomever has. Okay, so JDK consists of source code. Source code అంటే ఏంటంటే జావా వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన, ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అలా తీసుకున్నానో, జావా వాళ్ళు కొన్ని క్లాసెస్ రాశారు. స్ట్రింగ్ క్లాస్ జావాలో రాసిందే, అలానే ఇంటీజర్ క్లాస్ జావాలో రాసిందే, ఇంకా చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఫర్దర్ గా క్లాసెస్ వెళ్ళేసరికి, సెషన్స్కి వెళ్ళేసరికి మీకు తెలుస్తాయి జావా వాళ్ళు ఏమేమి క్లాసెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనేది యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ JDK. సో ఆ క్లాస్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ క్లాస్ మీకు ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది? java.lang ప్యాకేజ్ లో ఉంది. అది ఎక్కడుందో ఎలా తెలుసుకుంటామంటే మీ ఐడిలోనే మీ ప్రాజెక్ట్ కి పైన JRE సిస్టమ్ లైబ్రరీ అని చెప్పి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఎక్లిప్స్ యూస్ చేసినా, ఇంటెలిజే యూస్ చేసినా, ఏది యూస్ చేసినా మీ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ JRE సిస్టమ్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఈ లైబ్రరీ నథింగ్ బట్ మీరు జావా వర్షన్ ఏది యూస్ చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. అది మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే అందులో మీకు జార్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆ జార్ లో మీకు ఇప్పుడు ఇది మీకు తెలియాలి ఎక్కడుంది అంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని ఈ క్లాస్ మీద క్లిక్ చేస్తే, లైక్ దీని మీద మీకు ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది కదా, ఈ క్లాస్ ఎక్కడుంది? దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ java.lang ప్యాకేజ్. ఒరాకిల్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ ఇది, అంటే జావా పీపుల్ క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ ఇది. ఈ క్లాస్ ని మీరు చూడొచ్చు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు అంటే జావా పీపుల్ ఏం కోడ్ చేశారు, ఏమేమి వేరియబుల్స్ రాశారు, ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, ప్రతిదీ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఇది వచ్చేసరికి జావా డాకమ్ అంటే అదే మనకి మల్టీ లెవెల్ కమెంట్స్ అంటాం కదా. మల్టీ లెవెల్ కమెంట్స్ ప్రతి ఒక్క మెథడ్ కి, ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్ కి క్లియర్ గా కమెంట్స్ ఇచ్చి ఈ మెథడ్ ఎందుకు రాశారు జావా వాళ్ళు చెప్తారు క్లియర్ గా. లైక్ ఇవి డెప్లికేటెడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్ మీ సీ వన్ మోర్ మెథడ్. ఇక్కడ పైన మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. Initializes a newly created string object so that it represents an empty character sequence. సో ఇలా వాళ్ళు ఏదైతే మిగతా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కి చెప్పాలనుకున్నారో అదంతా ఇలా కమెంట్ లాగా ఆ మెథడ్ మీద డిక్లేర్ చేసి పెట్టేశారు.
అది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? అది ఎప్పుడైతే మనం దాని మీద కంట్రోల్ క్లిక్ చేసి వస్తామో, అంటే లైక్ ఆల్రెడీ జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. సారీ జేడీకే మీ సిస్టమ్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేశారు. సో మీ ఐడిలో దాన్ని రిఫర్ చేసుకుంటే దాని సోర్స్ కోడ్ మొత్తం మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సోర్స్ కోడ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు ఏవైతే ఈ జార్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మీకు అందులో మళ్ళీ మీకు ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. లెట్ మీ షో యూ. సి దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్యాకేజెస్. com.sun.xml ఇవన్నీ జావా వాళ్ళు రాసుకున్న ప్యాకేజెస్. ఈ ఒక్కొక్క ప్యాకేజెస్ లో మళ్ళీ క్లాసెస్ ఉంటాయి, జావా క్లాసెస్ ఉంటాయి. సి ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్. లెట్స్ సి వన్ మోర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్. ఐ థింక్ మనం ప్రాపర్టీస్ జార్ ఓపెన్ చేసి ఉంటాం. రిసోర్సెస్ ఇది కాకుండా లెట్స్ సే ఓకే, మీకు తెలీదు ఎక్కడ ఏదిందో తెలియకపోతే సింపుల్ గా ఎలా చేస్తారంటే కంట్రోల్, మనం ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఎక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో, ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం, ఫస్ట్ లో క్రియేట్ చేసాం, సెకండ్ లో క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, కంట్రోల్ క్లిక్ స్ట్రింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో టు దట్ సోర్స్ కోడ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. అండ్ ఇది ఎక్కడ ఉందో మీ ఐడియాలో పాయింట్అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంది చూడండి, లింక్ విత్ ఎడిటర్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది. అంటే మీ ఎడిటర్ లో ఈ క్లాస్ ఏ జార్ లో ఉందో ఫైండ్ అవుట్, జార్ కానీ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంది అసలు లొకేషన్ ఎక్కడో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూ కెన్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్. క్లిక్ చేస్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ డాట్ క్లాస్ అనేది క్లాస్ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది. ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంది? పైకి వెళ్ళి చూస్తే కనుక java.lang ప్యాకేజ్. ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ జార్? జావా వాళ్ళు ఇవన్నీ ప్యాకేజీలు రాసింది జావా వాళ్ళే. సో ఇది ఏ జార్ లో ఉంది? rt.jar అని చెప్పి జావా వాళ్ళు జేడీకే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జేడీకే దే హ్యావ్ గివెన్ సో మెనీ క్లాసెస్. అంటే మన కోర్ జావా కాన్సెప్ట్స్ కి కావాల్సిన క్లాసెస్, అంటే ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ కలెక్షన్స్ అవన్నీ చెప్తా, వాటికి సంబంధించిన క్లాసెస్ అవన్నీ జావా పీపుల్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసి ఇచ్చేసారు. ఓకే, సింపుల్ గా మనం ఆ జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఈ క్లాసెస్ అన్నిటికీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అలాగే ఈ స్ట్రింగ్ క్లాస్ కి కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. సో ఎవరో రాసిన, అంటే జావా వాళ్ళు రాసిన క్లాస్ కి మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఏది సెకండ్ క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ వాళ్ళు రాసిన స్ట్రింగ్ క్లాస్ లోని మెథడ్స్ ని, వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేయగలుగుతున్నాం. ఎందుకని? దే హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ దోస్ మెథడ్స్ యాజ్ పబ్లిక్. ఇవి కొన్ని ప్రైవేట్ ఉన్నాయి బికాస్ దే డోంట్ వాంట్ టు షో దీస్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అంటే ఈ స్ట్రింగ్ లో వీళ్ళు ఇవన్నీ తీసుకున్నారు కదా, హ్యాష్ అనే ప్రైవేట్ ఇంటీజర్ తీసుకున్నారు. ఇది బయట వాళ్ళకి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంటర్నల్ పర్పస్ కోసం క్లాస్ వరకు వాడడానికి తీసుకున్నారు కాబట్టి ప్రైవేట్ పెట్టుకున్నారు. మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి str డాట్ అని కొడితే మీకు ఆ హ్యాష్ వాల్యూ రాదు, కనిపించదు, హ్యాష్ అనేది కనిపించలా. సో ఏవైతే జావా పీపుల్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కి విజిబిలిటీ ఇద్దాం అనుకున్నారో వాటి వరకు మాత్రమే పబ్లిక్ ఇచ్చారు. ప్రైవేట్ ఇంకా ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి కోడింగ్, అంటే జావా వాళ్ళు రాసిన దాంట్లో. కానీ అవన్నీ కొన్ని పబ్లిక్ ఉన్నాయి, పబ్లిక్ అన్ని మీకు కనిపిస్తాయి, బట్ ప్రైవేట్ కూడా ఉంటాయి. సి దిస్ వన్ ఈస్ ప్రైవేట్. సో చెక్ బౌన్స్ అనేది మీకు బయట కనిపించదు మెథడ్. వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా ఏదో లాజిక్ రాసుకోవడానికి ప్రైవేట్ మెథడ్ రాసుకున్నారు. దిస్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ టు ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఈవెన్ దో యూ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్? అర్థమైందా? డౌట్ ఏమన్నా, అంటే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందా? No, sir, understand. దిస్ మచ్ డీటెయిల్ ఎవరు చెప్పరండి, బట్ ఐ వాంట్ టు యూ టు అండర్స్టాండ్ బెటర్. అందుకనే నేను ఇంకా చాలా డెప్త్ గా వెళ్ళి క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. ఓకే ఓకే, Yes, I లెట్స్ got it. సే ఈ క్లాస్ కి మనం ఫస్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, రైట్? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి obj డాట్ ఏ అని డిక్లేర్ చేస్తే వి కెనాట్ యాక్సెస్ బికాస్ దట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ ప్రైవేట్. ఏ అనేది ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఏ అనేది ప్రైవేట్ గా డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ యాక్సెసిబిలిటీ లేదు. ఓకే, సో ప్రైవేట్ అనేది విత్ ఇన్ ద క్లాస్ వరకే ఉంటుంది. ఫైన్, పక్క. ఓకే, అర్థమైంది. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ అనేది ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఆ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, వేరే ప్యాకేజ్ లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, లేదా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ పాయింట్ ఈస్ మీరు ఆ ప్యాకేజెస్ అన్నిటిని మీ రిసోర్స్ పాత్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు జావా ఎలా అయితే జేడీకే ఎలా అయితే పెట్టుకున్నామో జావా వాళ్ళు ఇచ్చిన క్లాసెస్ అన్ని, అలాగా మనం కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఒక జార్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ జార్ ని ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ లో రిఫర్ చేస్తే యూ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ క్లాస్. నేను రాసుకున్న క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఇన్ జావా ఈజ్ మీన్డ్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్.
మీరు రాసుకున్న క్లాసెస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి రిఫర్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు జావాని. ఓకే. అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది పబ్లిక్ ఉంటే ఎక్కడైనా యాక్సెసిబుల్, ప్రైవేట్ ఉంటే విత్ ఇన్ ద క్లాస్, ప్రొటెక్టెడ్ అని ఇంకోటి ఉంది. దానికి వాట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్? ప్రొటెక్టెడ్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ప్రొటెక్టెడ్ అనేది ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ విచ్ ఈస్ బేసికలీ it protects that particular variable or method to be accessible within the package. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ లో లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ వేరియబుల్ ప్రొటెక్టెడ్ పెట్టుకుంటే, సో ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ ఏ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ మెథడ్ శాంపుల్. ఇప్పుడు ఏంటి, నేను ఈ రెండింటిని ప్రొటెక్టెడ్ అని పెట్టా. సో ప్రొటెక్టెడ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ప్యాకేజ్ లో ఉందో com.vtalent.demo, ఆ ప్యాకేజ్ లో వేరే ఏదైనా క్లాస్ ఉంటే ఆ క్లాస్ లో యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది ఏ అనేది. యూ కెన్ డైరెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏ అంటే యూ కెన్ రిఫర్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకేజ్. బట్ వేరే ప్యాకేజ్ లో మీరు ఫస్ట్ డాట్ ఏ అని డిక్లేర్ చేసినా, లైక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఏ అని డిక్లేర్ చేసినా, ఇట్ కెనాట్ బి యాక్సెసిబుల్ బికాస్ it's not visible, because you have declared that a variable as a protected, which means the accessibility will be inside the package only. Outside the package, that is not visible. The variable or a method which you declared as a protected cannot be accessed outside of the package. ఇది ప్యాకేజ్ ఇన్ ద సెన్స్, ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, మీరు ఏ క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన జావాలో it's a standard that you need to create a classes in a package, and the package naming standards are either org.company organization name or company name dot company name, sorry, company.company name అని ఇస్తారు, com.company name అని అలా. ఓకే. అండ్ రైట్ సైడ్ తర్వాత మీరు ఏవైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం, యూజర్ రిక్వైర్డ్, యూజర్ డిఫైన్డ్. ఓకే. లెట్స్ సే ఇక్కడ జావా వాళ్ళు ఎలా తీసుకున్నారో స్టాండర్డ్ చూద్దాం, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. సి com.oracle.net is a package that is defined by Java people. com.oracle.nio, com.oracle.util, com.oracle.webservices.internal.api, ఇది ఒక ప్యాకేజ్ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసింది. అంటే వాళ్ళు వెబ్ సర్వీసెస్ ఇంటర్నల్ కాల్స్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏదో ప్యాకేజ్ డిక్లేర్ చేసుకున్నారు, ఇందులో ఏవో వాళ్ళు కావాల్సిన క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. అలానే ఇఫ్ యు సీ com.oracle, com.sun, ఈ సన్ అంతా ఎప్పటి నుంచి వచ్చినాయంటే లెగసీ క్లాసెస్. సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ ఇనిషియల్ గా జావా డెవలప్ చేసింది సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్. వాళ్ళు డెవలప్ చేసినప్పుడు .sun అని పెట్టుకున్నారు ప్యాకేజ్లు. సో ఒరాకిల్ ఎప్పుడైతే సన్ మైక్రో సిస్టమ్ ని కొనేసాడో, ఆ తర్వాత వర్షన్స్, లేటెస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ చేశాడు, వర్షన్ 1, 5, 6, 7, 8 అలా. తర్వాత నుంచి ఇంకా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ అన్ని ఒరాకిల్ మీదే వస్తున్నాయి, రైట్? ఒరాకిల్ వర్షన్, ఒరాకిల్ 11, ఒరాకిల్ 17, ఒరాకిల్ 19 కూడా వచ్చింది. సో వాళ్ళు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన క్లాసెస్ అవన్నీ ఈ ఒరాకిల్ ప్యాకేజ్ లో పెట్టారు, బికాస్ ఇవి వాళ్ళు రాసుకున్న క్లాసెస్ కాబట్టి, ఒరాకిల్ కంపెనీ వాళ్ళు రాసిన ప్యాకేజ్ కాబట్టి. ఓకే. బట్ అంతకు ముందు ఫస్ట్ లో ఇనిషియల్ గా జావా వచ్చినప్పటి నుంచి 1.5 వరకు సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళు రాసుకున్న ప్యాకేజ్లు ఇది, వాళ్ళ స్టాండర్డ్ అలా ఫాలో అయ్యారు. క్లియర్? అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే. Yes, sir. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మనం మోస్ట్లీ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే java.io, java.lang అండ్ java.util అని చెప్పి ఇంకోటి ఉంటుంది కింద. లెట్ మీ షో యూ దట్. java.util. ఈ మూడిట్లోనే మాక్సిమం మన కోర్ జావా రిలేటెడ్ క్లాసెస్ అన్నీ ఉంటాయి. java.util ఒకటి, java.lang ఒకటి, ఇంకోటి చెప్పారు ఐఓలో కూడా ఉంది. ఐఓలో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, తర్వాత మాట్లాడదాం ఇవన్నీ, మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. బట్ యా, సో వాళ్ళు ఎలా అయితే ప్యాకేజీలు రాశారో మనం కూడా అలా 2 ప్యాకేజీలు రాసుకుందాం మన క్లాస్ లో. లెట్ మీ మినిమైజ్ దిస్ థింగ్. ఓకే. ఓకే. సో మన సోర్స్ ఫోల్డర్ లో 2 ప్యాకేజీలు నేను క్రియేట్ చేశాను, com.vtalent.demo అండ్ com.vtalent.sample. ఒక దానిలో ఫస్ట్ క్లాస్ అని తీసుకున్నాను. ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ లో 2 ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే
that can be accessible in sample. నేను ఒకవేళ sample main method లో if I want to declare class method for object for first equal to new first, and I want to print sysout control space will auto complete system.out.println, and then first dot అందులో ఏ యాక్సెసిబుల్ గా ఉంది, బి యాక్సెసిబుల్ గా ఉంది, డిస్ప్లే షుడ్ బి యాక్సెసిబుల్, ఇదిగో డిస్ప్లే ఇక్కడ ఉంది, అండ్ దెన్ శాంపుల్ అన్ని యాక్సెసిబుల్ గా ఉన్నాయి. ఎందుకని? బికాస్ దీస్ ఆర్ డిక్లేర్డ్, ఐ మీన్ శాంపుల్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ ప్రొటెక్టెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ ప్రొటెక్టెడ్. మీకు ఐడిలో ఇంటెలిజెంట్ గా మీకు యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ని కూడా చెప్పడానికి క్లియర్ గా మీకు కలరింగ్ ఇచ్చారు. చూడండి, ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయన్నీ పబ్లిక్, మీకు ఎల్లో కలర్ లో లైట్ ఎల్లోలో ఉంది చూసారా, అవన్నీ ప్రొటెక్టెడ్ అని చెప్పి. అంటే వీటి యాక్సెసిబిలిటీ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ వరకే. ఈ శాంపుల్ అయినా లేదంటే ఈ ఏ అయినా అవి గ్రీన్ గా లేవు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ పబ్లిక్ వేరియబుల్ విచ్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఎనీవేర్. ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్, కాబట్టి దాన్ని వేరే కలర్ తో ఎల్లో కలర్ తో డిఫైన్ చేశారు. సో ఏ ఫస్ట్ డాట్ ఏ అని ప్రింట్ చేస్తే ఎస్ యూ కెన్ ప్రింట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం, ఇది యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ అవుట్పుట్ కూడా మీరు ఫస్ట్ లో ఏదైతే ఏం తీసుకున్నారో 10 వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ సెకండ్ వేరే ప్యాకేజ్ లో ఉన్న దానిలో మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఏని చేద్దాం అనుకుంటే ఇట్ సేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ ప్రొటెక్టెడ్, అండ్ దిస్ the class where you are trying to reference that is outside of that package. Clear? అర్థమైందా? పబ్లిక్ కి, ప్రైవేట్ కి, ప్రొటెక్టెడ్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the last one is default. What is default? Let's say I'm not declaring anything. So Java will assign some access modifier by default, which is default. Default అనేది మన రాయం, అంటే ఇలా రాయం, డిఫాల్ట్ అని రాయం. డిఫాల్ట్ అనే కీవర్డ్ జావాలో లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రొవైడ్ ఎనీథింగ్, జావా విల్ ఇంటర్నల్లీ ట్రీట్ దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ which will be same as protected. So let me confirm. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ లో డిక్లేర్ చేశాను కదా, శాంపుల్ లోకి వెళ్ళి శాంపుల్ డాట్ ఏ అంటే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ లో ఉంది కాబట్టి సమ్ వేరే ట్రయాంగిల్ ఏదో ఇచ్చాడు, ఇక్కడ యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది అండ్ యూ కెన్ ప్రింట్ దట్. ఓకే, యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది, ఇవ్వచ్చు. బట్ సెకండ్ లోకి వెళ్ళి నేను ట్రై చేస్తుంటే ఇట్ సేస్ నాట్ విజిబుల్. వై? బికాస్ డిఫాల్ట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ బోత్ ఆర్ సేమ్, నో చేంజ్. సో మీరు ఏది ఇవ్వకపోయినా జావా ఇంటర్నల్ గా ప్రొటెక్టెడ్ లాగా తీసుకుంటుంది, కానీ దానికి ఒక పేరు ఇచ్చింది ఏంటంటే డిఫాల్ట్ అని. ఓకే, అర్థమైందా ఈ 4 యాక్సెస్ మాడిఫైయర్లకి డిఫరెన్స్? Yes, sir. ఎనీ డౌట్స్? సార్ డిఫాల్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. డిఫాల్ట్ అంటే మనకు ప్రొటెక్టెడ్ ఏదైతే ఉందో అదే బిహేవియర్ తో జావా బై డిఫాల్ట్ గా మీరు ఏది డిక్లేర్ చేయకపోతే, లెట్స్ సే ఫస్ట్ లో నేను ఏమీ డిక్లేర్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఏ డిఫాల్ట్, అండ్ ఇది కూడా నేను ఏమి ఇవ్వను, స్టాటిక్ వాయిడ్ శాంపుల్ అంటాను, విచ్ విల్ బి ఆఫ్ డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఇచ్చినట్టు. ఓకే, డిఫాల్ట్ ఇది శాంపుల్ ఇస్ అ డిఫాల్ట్ మెథడ్ అండ్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్. సో డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఉన్న వేరియబుల్స్, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఉన్న మెథడ్. దీనికి యాక్సెసిబిలిటీ ఆ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది, అంటే ఆ క్లాస్ లో ఉంటుంది, ఆ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది వేరే క్లాసుల్లో, కానీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ లో మాత్రం ఆ శాంపుల్ చేయలేము అండ్ ఆ ఆ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేయలేము. బికాస్ ఇంటర్నల్లీ జావా విల్ గివ్ ద యాక్సెస్ యాజ్ ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ కింద తీసుకుంటుంది. కాబట్టి మీకు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ లో ఆ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ కి యాక్సెసిబిలిటీ ఆర్ విజిబిలిటీ అనేది ఉండదు. వేరియబుల్ అయినా మెథడ్ అయినా దేనికి మీరు డిక్లేర్ చేశారో అది అవుట్ సైడ్ విజిబిలిటీ ఉండదు. క్లియర్? yes sir. హలో సార్, అయితే ప్రైవేట్ కి ప్రొటెక్ట్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ చెప్తారా?
ఏదండి ప్రైవేట్ కి ప్రొటెక్టెడ్ కి ఇంతవరకు చెప్పాను. మీకు ఏం అర్థమైందో నాకు చెప్పండి. మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఏమొచ్చిందో నేను చెప్తా. ఓకే, ప్రైవేట్ మీరు అంటే చెప్పండి. విత్ ఇన్ ద క్లాస్ మనం వాడతాం కదా సార్, అవును అవుట్ సైడ్ ప్యాకేజ్ వాడలేం కదా. అవును, అవుట్ సైడ్ ప్యాకేజ్ కాదు, అవి సేమ్ అదే ప్యాకేజ్ అవుట్ సైడ్ సేమ్ ప్యాకేజ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం అడిగారు? ప్రొడక్ట్ సార్ రెండు. ప్రొటెక్టెడ్ నీకేం అర్థమైంది? మీకేం అర్థమైంది? నాకు రెండు ఇస్తాం సార్. ఏంటండి? కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది సార్ ఆ రెండు. ఓకే, ఎనీబడి ఎల్స్? ఇంకెవరికైనా అది క్లారిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తారా ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది? ఎనీవన్? Yes, sir. Yes, sir. చెప్పండి. If ఎనీవన్ Sir, కెన్. private and protect, ఏం అడిగారు సార్ ఆయన? ప్రైవేట్ అండ్ యా అనుష, ప్రొటెక్టెడ్. ప్రైవేట్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ అడిగారండి. మీకు ఆ okay. రెండింటికి డిఫరెన్స్. Okay, sir. Private ante it will be accessed only, I mean, like విత్ ఇన్ ద క్లాస్. within the class, but outside the class చేయాలనుకుంటే even if we create ఉండదు. object, we cannot. Okay. Compulsory అంటే పబ్లిక్ ఆర్ డిఫాల్ట్ సారీ పబ్లిక్ ఉంటేనే అవుతుంది, బట్ ప్రొటెక్టెడ్ కి Okay. అవ్వదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వి రైట్ ప్రైవేట్, ఇట్ విల్ బి యాక్సెస్ ఈవెన్ outside the class. Sorry. నో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. సింపుల్ గా Yes, sir. ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి? విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో వాడేది, అండ్ Yes, దానికి sir. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా వేరే క్లాస్ లో రిఫర్ చేయలేం. దట్ ఈస్ ఫైన్, Yes, క్లియర్. ప్రైవేట్ sir. పక్కన Only పెట్టేసండి, class. మళ్ళీ ప్రైవేట్ కి రాకండి. సో నౌ Yeah, కమ్ టు ప్రొటెక్టెడ్. వాట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్? In the package only, sir. Only in the package. Not Inside that accessed package, outside. it will not be accessed outside the package, sir. అవుట్ సైడ్ ద ప్యాకేజ్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు, బట్ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ లో ఇంకొక క్లాస్ లో కూడా ఇంకో you can క్లాస్ లో access a కూడా protected variable. any in that But package, private if we cannot create be. any number of classes, it will be accessed in those classes, but outside the Yes. package it won't be accessed. Now whomever has asked the question, క్లియర్ అయిందా అవ్వలేదు? సార్ అర్థమైంది, క్లియర్ అయింది సార్. అంటే ప్రైవేట్ అంటే క్లాస్ లోనే వాడాలి, ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ప్యాకేజ్ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ లోనే వాడాలి. ఓకే Yes. సార్. సార్ చెప్పండి. సార్ నాకు ఒకటి డౌట్ ఉంది సార్. లైక్ డిఫాల్ట్ అయ్యి వాడితే అవుట్ సైడ్ ద ప్యాకేజ్ వాడలేము, లైక్ ప్రొటెక్టెడ్ అని అన్నారు కదా సార్. అవును. నాకు ఒకటి పాయింట్ ఉంది సార్, ఇది కరెక్టా కదా చెప్పండి. డిఫాల్ట్ వాడినా కానీ అవుట్ సైడ్ ద ప్యాకేజ్ వాడాలి అంటే ఆ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ ముందు స్టాటిక్ అని వాడితే వాడచ్చు, నాన్ స్టాటిక్ వాడాలి, నాన్ స్టాటిక్ అని వర్డ్ వాడితే మటుకు అది దాన్ని సబ్ క్లాస్ ద్వారా యూజ్ చేయొచ్చు, సబ్ క్లాస్ లో మాత్రం యూజ్ చేయొచ్చు అని అంటారు. నిజమేనా సబ్ సార్? క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ డోంట్ టాక్, బికాజ్ సబ్ క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసేయండి సార్. ఇన్హెరిటెన్స్. Non- చెప్పండి. అదే దాని ముందు నాన్ స్టాటిక్ అని స్టాటిక్ వాడుంటే స్టాటిక్ అంటారు. ఓకే, వేరే లెట్స్ సీ, చూద్దాం. సో మీరు ఏమంటున్నారంటే ఈ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ ఫస్ట్ లో ఏదైతే నేను డిక్లేర్ చేశానో ఇది స్టాటిక్ అయితే ఏంటి, నాన్ స్టాటిక్ అయితే ఏంటి, ఇదే కదా మీ క్వశ్చన్? లెట్స్ సే I will declare this also as a default. Now ఫస్ట్ లో ఓకే, శాంపుల్ లో నాకు బి డిక్లేర్ చేయాలంటే ఎలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు? ఎనీబడి? బి డిక్లేర్ చేయాలంటే బి వేరియబుల్, ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ యాక్సెస్ బి ఫ్రమ్ ఫస్ట్ క్లాస్? First dot b. అంటే ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు, అండ్ ఇంకో వే by using class name. దట్స్ ట్రూ. సో ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు, లేదా అది స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా క్లాస్ యూస్ చేసి యూస్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ వరకు, బికాస్ దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్. సో లెట్స్ సీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్. తను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ నేను తీసుకుంటే కంట్రోల్ సి, ఓకే, సి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ బి which is of default, it says is not visible, but if you use class name it can be accessed అని అడిగాడు. కానీ దాంతో సంబంధమే లేదు, మీరు స్టాటిక్ ఇచ్చినా నాన్ స్టాటిక్ ఇచ్చినా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ డిఫాల్ట్ ఈస్ నోవేర్ విజిబుల్. ఓకే, క్లియర్ జీవన్? ఓకే,
ఓకే. అండ్ నాన్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్ అంటే ఏంటంటే యాక్సెస్ గురించి సంబంధం లేదు దీంతో. బట్ వీటికి కూడా కొన్ని లైక్ ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది ఈ కీవర్డ్స్ కి. ఏంటి అంటే వెన్ యూ డిక్లేర్ ఎ ఫీల్డ్ యాజ్ ఎ ఫైనల్, దెన్ దట్ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్ ఆర్ చేంజ్డ్. ఇట్ ట్రీట్స్ దట్ వేరియబుల్ యాజ్ ఎ లైక్ కాన్స్టెంట్. లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఒక క్లాస్ వెహికల్ ఉంది, ఫైనల్ క్లాస్. క్లాస్ కి వాడొచ్చు. ఓకే, క్లాస్ కి వాడొచ్చు, వేరియబుల్ కి వాడొచ్చు. క్లాస్ కి వాడితే ఏమవుతుంది చూద్దాం. సో క్లాస్ కి ఫైనల్ అని పెట్టడం వల్ల ఏమైంది, ఎప్పుడైతే మీరు ఈ వెహికల్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే, ఇప్పుడు దీనిలో బ్రాండ్ అనే ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ ఉంది, ఓకే, పబ్లిక్ హాంక్ అనేది ఉంది. ఆ తర్వాత యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్టెండ్ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది వాడుతున్నారు. ఇది ఇంకా కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదు, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఇంకా ఎక్కడ ఉంది ఫైనల్? యా, ఇది చూద్దాం. సో ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ దట్ వాల్యూ యాజ్ ఎ ఫైనల్, ఆ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ మోడిఫై చేయలేరు. ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినా ఏం చేసినా సరే. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. హ్యావ్ యూ గైస్ రిమెంబర్డ్? Yes, sir. నేను ఇంతకు ముందు క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ దట్ వేరియబుల్ యాజ్ ఎ ఫైనల్, ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ అండ్ ద వాల్యూ కెనాట్ బి రీఅసైన్డ్ ఆర్ మోడిఫైడ్. యా, సో అది క్లియర్ కదా అందరికి? ఫైనల్ అనేది వేరియబుల్ కి ఇస్తే ఏంటనేది Clear. Yeah. Yes, sir. ఓకే. అండ్ దెన్ దిస్ వన్ abstract. Abstract ఎందుకని ఇస్తామంటే, abstract ఈజ్ నథింగ్ బట్ దేర్ విల్ బి, మీరు డైరెక్ట్ గా అయితే ఏమి ఇవ్వరు. abstract ఎప్పుడు వాడతారంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు abstract ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. అది నేను ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తాను. abstract అంటే ఏంటంటే దానికి ఓపెన్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్డ్ బ్రేసెస్ ఏమీ ఉండవు. జస్ట్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేసి, ఎలా అయితే మీరు పబ్లిక్ ఇంట్ ఏ అని చెప్పి వదిలేస్తారు తెలుసా మీకు? అది దాన్ని ఏమంటారు మనం? లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, దీన్ని ఏమంటారు? Initialization. Declaration. Declaration. Which one is correct? Yeah, it is a declaration but not initialization. When the value will initialize ante, if you say equals to 10, then you are initializing a value, which means initialization is happening. So ఇది ఇవ్వకపోతే ఏంటంటే declaration is only happening. So when you declare a method without having any method body అంటే యాక్చువల్ గా మనం ఇలా డిక్లేర్ చేయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా కమాండ్స్ రాసుకోవచ్చు. యూజువల్ గా మెథడ్స్ ఇలా ఉంటాయి. బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని డిఫైన్ చేశారు అంటే ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ కి, దెన్ ఇట్ కెనాట్ హ్యావ్ ద మెథడ్ బాడీ అనేది ఉండదు. సింపుల్ గా డిక్లరేషన్, జస్ట్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేస్తారు, బట్ దానికి ఏమీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉండదు. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఎందుకు రాస్తారు అంటే, మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ అడ్వాంటేజ్ అనేది తెలిసిద్ది రైటింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది. బట్ ఫర్ నౌ యూ రిమెంబర్, if you declare abstract can only be assigned to a method. Okay, వేరియబుల్స్ దానికి ఏమి ఉండవు, బట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మెథడ్స్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటారు. ఓకేనా? క్లియర్? అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే సింపుల్ గా ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ ఓపెన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఆర్ క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ అలా నార్మల్ మెథడ్ లాగా ఉండదు. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఇట్, జస్ట్ డిక్లేరింగ్ ఎ మెథడ్ అంతే. ఓకే, సో ఫైనల్ యూ గైస్ క్లియర్ అబౌట్, అంటే అర్థమైంది కదా? క్లియరా ఫైనల్ కి? ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పినప్పుడు నేను ఓవర్ రైడ్ నా కాన్సెప్ట్ లైక్ చైల్డ్ క్లాస్ అదంతా చెప్తాను. బట్ యా, ఫైనల్ ఫర్ నౌ కీవర్డ్స్ కి యూస్ చేస్తే యూ నో దట్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. అండ్ స్టాటిక్, ఇట్స్ ఎ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్. సో క్లాస్ నేమ్ యూస్ చేసి ఆ వేరియబుల్ ని కానీ మెథడ్ ని కానీ రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మీన్స్ కెన్ ఓన్లీ బి యూజ్డ్ ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఇంకొకటి నేను ఇక్కడ చెప్పడం మర్చిపోయాను. వెనెవర్ యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ మెథడ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్, then that class is not fully implemented, because ఈ మెథడ్ కి ఎప్పుడైతే లోపల ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదో, ఇది
ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ కదా, అంటే దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ రాయలే. కాబట్టి ఈ క్లాస్ లోపల ఏదైనా ఒకటైనా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే దెన్ దట్ క్లాస్ కెనాట్ బి ఎ ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్. కాబట్టి ఈ క్లాస్ ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెట్టాలి. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది అంటే దట్ క్లాస్ మస్ట్ బి ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకేనా, అర్థమైందా? అంటే ఇది ఇక్కడ లేదనుకో ఈ కీవర్డ్, లెట్స్ సే మీకు ఇలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇలా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండుంటే దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డిక్లేర్ దిస్ యాజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్. ఇందులో మీకు అన్ని ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే ఉన్నాయి, ఎక్కడ మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్ వదిలేసి రాయలేదు, రైట్? బట్ if there is at least one abstract method which doesn't have any implementation, then the class must be of type abstract. Clear? Clear. Okay. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ కీవర్డ్ తర్వాత అదంతా నేను తర్వాత చెప్తాను. ఫైన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇస్ క్లియర్. ట్రాన్సియంట్ ఇవి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ట్రాన్సియంట్, సింక్రనైజ్డ్, వాలటైల్ ఇవి యాక్చువల్లీ ఇంటర్వ్యూ రిలేటెడ్ అండ్ అవి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫైనల్లీ స్టాటిక్, అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే, సో మోడిఫైర్స్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ నౌ. ఓకే, సో లెట్ మీ కంప్లీట్ దీస్ 3. ఇవి కూడా కొంచెం టఫ్ గా ఉంటాయి కానీ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఈ రోజు క్లాస్ మోడిఫైర్సే, బట్ ఇన్ డెప్త్ గా చెప్పాను. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ ప్రతి ఒక్క కీవర్డ్ మీద. సో ట్రాన్సియంట్ యాక్చువల్లీ మనకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే, సీరియలైజేషన్ చెప్పలేదు మీకు ఇంకా. సీరియలైజేషన్ చెప్పిన తర్వాత ట్రాన్సియంట్ యూజ్ చెప్తాను. దట్ విల్ బి ఆఫ్ నో యూజ్ నౌ. ఇప్పుడు చెప్పడంలో యూజ్ ఉండదు. సింక్రనైజ్డ్ అనేది బేసిక్ గా మల్టీ థ్రెడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో యూజ్ చేస్తారు. సో అది కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్పినా అర్థం కాదు. సో ఐఎమ్ అవాయిడింగ్ ఇట్. వాలటైల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రన్ టైమ్ లో చేంజ్ అనేది ఉండదు, బట్ అది కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన మెమరీ రిలేటెడ్, అది అర్థం కాదు. సో ఓకే, ఈ 3 ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయలేంలేండి. తర్వాత ఫర్దర్ గా కోర్ జావా అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళేటప్పటికి అప్పుడు మీకు చెప్తాను. లేదా సీరియలైజేషన్ అవ్వగానే ట్రాన్సియంట్ గురించి చెప్తాను, మల్టీ థ్రెడింగ్ రాగానే సింక్రనైజ్డ్ గురించి చెప్తాను. ఇది తర్వాత చూద్దాం. ఓకే ఫైన్, మోడిఫైర్స్ ఈస్ డన్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఫినిష్ చేయగలమా? Encapsulation. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఇన్ జావా అంటే, మీకు మామూలుగా క్యాప్సూల్ అంటే మీకు బై ద మీనింగ్ మీ మైండ్ లో ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ Mixing of two elements. నో క్యాప్సూల్ అనే వర్డ్ దేనికి వాడతారు? టాబ్లెట్స్ కి. అవునా? టాబ్లెట్స్ లో కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. లైక్ నార్మల్ సాలిడ్ టాబ్లెట్ కాకుండా యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఏమంటారు దానికి, ట్యూబ్ లాంటివి, లైక్ ప్లాస్టిక్ అటు ఇటు పైన కింద పెట్టి ఉంటాయి కదా. అవి ఎలా ఉంటాయి? పైన ఒకటి కింద ఒకటి క్లోజ్ చేసి లోపల మీకు మెడిసిన్ అనేది బైండ్ అప్ చేసి ఉంటుంది. అంటే సంథింగ్ ఈజ్ బైండింగ్ దోస్. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రియల్ టైమ్ వరల్డ్ వచ్చేసరికి ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఒక క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ని ప్రైవేట్ పెట్టేస్తాం. ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి? విత్ ఇన్ ద క్లాస్, అంటే ఆ క్లాస్ వరకే ఉండేటట్టు చేసి దాని యాక్సెసిబిలిటీ మాత్రం పబ్లిక్ గెట్టర్ సెట్టర్ అనే మెథడ్ ఇస్తే, దాని ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే దానికి వాల్యూ చేంజ్ చేయాలనుకో, ఏ వాల్యూ చేంజ్ లెట్స్ సే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఏ క్లాస్, దెన్ యూ విల్ రిమెంబర్ ఈజీలీ. సో ఫస్ట్ లో నేను ఒక్కటే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నా విచ్ ఈస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్. సో ఓకే, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కి నేను వాల్యూ కూడా ఏం అసైన్ చేయలేదు. సో నౌ ఈ వాల్యూని నేను బయట రిఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, నాట్ పాసిబుల్. పాసిబుల్ అవుతుందా? అవదు కదా. obj.a అని రాద్దాం అంటే రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఉన్న దాన్ని యాక్సెసిబిలిటీ ఎలా చేయొచ్చు అంటే, లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ పబ్లిక్ మెథడ్ రాస్తా. పబ్లిక్ ఇంట్ గెట్ వాల్యూ.
అనే మెథడ్ రాసి దీనిలో ఏం చేస్తానంటే రిటర్న్ ఏ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం సింపుల్ గా ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లెట్స్ సే ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చా. ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చి ఈ వాల్యూని డైరెక్ట్ గా సెకండ్ క్లాస్ లో అయితే తీసుకోలేను బికాస్ ఏ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. బట్ ఆ obj డాట్ గెట్ వాల్యూ అనేది ఉందిగా, గెట్ వాల్యూ అంటే నేను రాసుకున్న పబ్లిక్ మెథడ్, దానిలో నేను ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాను, ప్రైవేట్ వేరియబుల్ రిటర్న్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఆ వాల్యూ వస్తుంది. If I run this program, see I got 10. సో నార్మల్ గా ఇందాక ప్రైవేట్ వేరియబుల్ కాబట్టి నాకు యాక్సెసిబిలిటీ లేదు, కానీ నేను దాన్ని ఏం చేసా, ఒక పబ్లిక్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసి దానికి యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ కి. ఇది ఒక టెక్నిక్ ఆఫ్ లైక్ గివింగ్ ద యాక్సెస్ టు ఏ ప్రైవేట్ వేరియబుల్. సో జావాలో మీరు సరే నాకు వాల్యూ అయితే వచ్చింది, కానీ నేను ఆ వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి అంటే లెట్స్ సే నేను ఆ వాల్యూని 10 కి చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, అంటే 10 ఉంది కదా ఆల్రెడీ, 20 కి చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కెన్ ఐ? నేను ఆ వాల్యూని డైరెక్ట్ గా obj డాట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అది 20 అని చేంజ్ చేయగలనా? సారీ, No, sir. డాట్ ఈక్వల్ టు కాదు, obj డాట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 20. యా, ఇలా చేంజ్ చేయగలనా? లేదు. ఎందుకని? అది ప్రైవేట్ వేరియబుల్, సో విజిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా దాని వాల్యూని చేంజ్ చేయలేను. బట్ ఐ కెన్, జావా హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ వన్ మోర్ టెక్నిక్ saying that you declare a public method which says public void set value, and this set value is basically to set this dot a equals to, okay, you need to pass some variable here, int a, basically గా a. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ తీసుకున్న, ఓకే దీన్ని ఏ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, సో ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ఇట్ యాజ్ బి. సో ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఒక మెథడ్ డిక్లేర్ చేశారు, పబ్లిక్ మెథడ్ టు సెట్ వాల్యూ ఆఫ్, ఎందుకంటే ఈ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ అనేది విత్ ఇన్ ద క్లాస్ యాక్సెసిబుల్ కాబట్టి నేను దాన్ని తీసుకురావాలన్నా, అంటే లైక్ దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలన్నా, దానికి వాల్యూని చేంజ్ చేయాలి అన్నా ఈ క్లాస్ లో మాత్రమే చేయగలను. అవునా కాదా? ప్రైవేట్ వేరియబుల్. సో Yes, sir. యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఈ లోపలే ఉంటుంది కాబట్టి ఐ కెన్ గెట్ అండ్ ఐ కెన్ సెట్. సో ఇక్కడ మీరు సెకండ్ ప్లాట్ లో ఇప్పుడు మీరు ఇలా డైరెక్ట్ గా చేయలేరు కానీ, బట్ వాట్ ఇఫ్ యు కాల్ obj డాట్ సెట్ వాల్యూ అని మీరు 20 ఇస్తారు. సెట్ వాల్యూ అని 20 అయిపోయింది కదా. లెట్స్ సే ఇది అయిన తర్వాత ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్, అంటే అసలు నిజంగా అయిందా లేదా అనేది తీసుకోవడానికి నేను obj డాట్ గెట్ వాల్యూ అని ట్రై చేస్తున్నా, ఎందుకంటే నాకు ఏ వాల్యూ రిటర్న్ వస్తుంది కదా. సో లెట్స్ సీ నౌ. సి ఫస్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println లో 10 వచ్చింది, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా గెట్ చేసాం. తర్వాత దానికి వాల్యూ అనేది ఒక సెట్టర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి, పబ్లిక్ సెట్టర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి అందులో ఉన్న ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ని మనం మాడిఫై చేసాం, అంటే రీఅసైన్ చేసాం విత్ వాట్ ఎవర్ వాల్యూ యు ఆర్ సెండింగ్. సెట్ వాల్యూలో ఎంతైతే పంపిస్తున్నాం ఆ నెంబరు, ఆ నెంబర్ తో ఇక్కడ ఉన్న ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ని చేంజ్ చేసాం. అవునా? సో చేంజ్ చేసాం కాబట్టి వెనెవర్ మళ్ళీ ఈ లైన్ తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే మీరు obj డాట్ గెట్ వాల్యూ అంటే ఇంకా 10 ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రీఅసైనింగ్ ఇస్ డన్ అట్ ద 12th లైన్ లో అయిపోయింది రీఅసైన్మెంట్, కాబట్టి మీకు 20 అనేది రిటర్న్ వచ్చింది. క్లియర్? సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిక్లేరింగ్ ద ఫీల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ ఆర్ డేటా మెంబర్స్. వీటిని ఏమంటారంటే డేటా మెంబర్స్ అంటారు, అంటే వేరియబుల్స్. క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అన్నిటినీ ప్రైవేట్ కింద డిక్లేర్ చేసి వాటికి యాక్సెసిబిలిటీ వచ్చి పబ్లిక్ గెట్టర్ మెథడ్ అండ్ సెట్టర్ మెథడ్, దీన్ని గెటర్ మెథడ్ అండ్ సెట్టర్ మెథడ్ అంటారు. గెట్ మెథడ్ అండ్ సెట్ మెథడ్, ఇలా ఈ రెండు మెథడ్స్ యూస్ చేసి పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చి ఆ వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేయగలిగితే వీ కెన్ సే దిస్
first is a encapsulated class. This class is fully encapsulated because it is hiding the data of A, but it is giving access with the help of get and set. ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా ఒక క్లాస్ లో అన్ని ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ చూసి దాని యాక్సెసిబిలిటీ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ యూజ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ఎన్కాప్సులేటెడ్ క్లాస్. ఇంక ఇందులో పబ్లిక్ ఉండకూడదు, పబ్లిక్ వేరియబుల్స్ ఉండకూడదు, ఓన్లీ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ ఉండాలి అండ్ వాటికి యాక్సెసిబిలిటీ అనేది పబ్లిక్ గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ ద్వారా ఇవ్వాలి. ఈ యాక్చువల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ లో మీరు మోడల్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక కస్టమర్ బీన్ క్లాస్ అంటారు, జావా బీన్ అంటారు బేసిక్ గా. ఆ జావా బీన్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ జావా బీన్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అన్ని ప్రైవేట్ డిక్లేర్ చేస్తారు అండ్ వాటి యాక్సెసిబిలిటీ వచ్చేసి పబ్లిక్ గెట్ మెథడ్ అండ్ పబ్లిక్ సెట్ మెథడ్స్ నుంచి ఇస్తారు. ఫర్దర్ గా మీరు సెషన్స్ వెళ్ళేసరికి మీకు వాట్ ఈస్ ఎ జావా బీన్ అండ్ ఎన్కాప్సులేషన్ అయితే క్లియర్ కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డెఫినిషన్ ప్రకారం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? A class which is having private fields and accessibility will be provided using public getter and public setter method. Yes, sir. So Yes. okay. Okay. సో ప్యాకేజెస్ ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న లెట్స్ సే నాకు సెకండ్ క్లాస్ లో ఇక్కడ నార్మల్ గా నేను ఫస్ట్ క్లాస్ రిఫర్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ పడింది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అన్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఆ క్లాస్ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉందో జావా మీ క్లాస్ పైన ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఇంపోర్ట్ డాట్ ప్యాకేజ్ నేమ్ com.vtalent.demo డాట్ క్లాస్ నేమ్. ఓకే, ఒకవేళ నాకు శాంపుల్ క్లాస్ రిఫర్ చేయాలనుకోండి, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఆల్ దీస్ అన్నెసరీ థింగ్స్, జస్ట్ సెకండ్ or I will comment out. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్ శాంపుల్ క్లాస్ ఉంది కదా, దీనికి కూడా నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సెకండ్ లో. అప్పుడు second equal to new second. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే సెకండ్ అని రిఫర్ చేయగానే ఇక్కడ సారీ నాట్ సెకండ్, సారీ శాంపుల్. ఓకే, అది ఇంపోర్ట్ అడిగింది. సి ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం అనేది జావాకి తెలియదు కంపైల్ చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే ఇది ఈ ప్యాకేజ్ లో దొరకట్లేదు, దానికి సేమ్ ప్యాకేజ్ లో ఉంటే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు. కానీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ లో ఉంది కాబట్టి దీనికి ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది అవసరం. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంపోర్ట్ com.vtalent.demo.sample అంటే ఆ క్లాస్ నేమ్ ఫుల్ క్లాస్ నేమ్ అనేది ఇస్తే యూ కెన్ యూజ్ దట్ క్లాస్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ క్లాస్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. ఓకే, మీ క్లాస్ లో కనుక ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే యూ మస్ట్ ఇంక్లూడ్ ద ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, క్లియరా? బట్ లెట్స్ సే నాకు ఇలా ఈ ప్యాకేజ్ లో 100 క్లాసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇన్ మై క్లాస్ I want to use all those 100 objects. ఆ 100 క్లాసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో డూ ఐ రియలీ నీడ్ టు యూజ్ 100 ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్? నార్మల్ గా అయితే ఎస్, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ జావా హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ వన్ ఫెసిలిటీ టు డూ అ డాట్ స్టార్. డాట్ స్టార్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ ఇన్సైడ్ ద ప్యాకేజ్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మీ, ఐ మీన్ డైరెక్ట్ గా రిఫర్ చేస్తుంది. ఎందుకని ఇక్కడ డాట్ స్టార్ ఇచ్చాము కాబట్టి రేపు పొద్దున మీరు ఫ్యూచర్ లో ఇంకొక వేరే థర్డ్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన నేను జస్ట్ దానికి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. See, it didn't ask me anything about import statement because I have used
డాట్ స్టార్ అన్నా కాబట్టి ఈ ప్యాకేజ్ లో ఎన్ని డిక్లేర్ చేసినా సరే నాకు ఇంకా మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు. ఒక సింగిల్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ తో ఐ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఆల్ ద క్లాసెస్ విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్. క్లియర్? అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఓకే. ఓకే. ఇదేంటి అంటే యూజర్ నుంచి మీరు ఎప్పుడైనా ఒక వేరియబుల్ ని రీడ్ చేయాలి. యూజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం మామూలుగా ఫ్రంట్ ఎండ్ అని మాట్లాడుకున్నాం ఫస్ట్ లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు. అలా కాకుండా జావాలో కన్సోల్ నుంచి కూడా వాల్యూని రీడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దానికోసం స్పెషల్ క్లాస్ ఏంటంటే జావా యుటిల్ అనే ప్యాకేజ్. మీకు ఇందాక చెప్పా జావా యుటిల్ ప్యాకేజ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అని. ఎందుకని? జావా యుటిల్ లో జావా వాళ్ళు కొన్ని క్లాసెస్ ఇచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కానర్ క్లాస్. ఓకే. For example, scanner class. This scanner class can be used to read a variable or a value from the console. Console నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా రీడ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? సింపుల్ గా స్కానర్ మై ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ system.in అనేది తీసుకోవాలి. అలా తీసుకుంటేనే మనం సిస్టమ్ లో కన్సోల్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన వాల్యూని ఈ స్కానర్ అనేది రీడ్ చేయగలుగుతుంది. ఇట్స్ లైక్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మీద ఎలా అయితే రిమెంబర్ చేస్తామో స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా సరే దిస్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. అండ్ దెన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ లైన్ విల్ యాక్చువల్లీ రీడ్ ద వాల్యూ దట్ యు ఎంటర్. ఇక్కడ ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తారో వాల్యూ స్ట్రింగ్ అది ఎంటర్ చేస్తారు. లెట్స్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అంటే మనీ అని ఎంటర్ చేశాను అంతే. తర్వాత ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే యూజర్ నేమ్ ఇస్ మనీ అని ప్రింట్ అయింది. సో యాక్చువల్లీ యువర్ జావా కోడ్ can is now reading the యూజర్ ఎంటర్డ్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్. యూజర్ ఈస్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తున్నారు. యూజర్ నేమ్ అని చెప్పి ఒక స్ట్రింగ్ డిక్లేర్ చేసుకుని ఇక్కడ డిక్లరేషన్ జరిగింది. అసైన్మెంట్ ఇనిషియలైజేషన్ వచ్చి యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు myobj డాట్ నెక్స్ట్ లైన్ అని తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే myobj ఇస్ ఏ స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ రీడింగ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద కన్సోల్. సో ఎప్పుడైతే మీరు myobj డాట్ నెక్స్ట్ లైన్ అంటారో అక్కడ కర్సర్ ఆగి వెయిట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రింటింగ్ అనేది జరిగింది ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అని. ఆ తర్వాత జావా రన్ టైమ్ లో ఏమవుతుందంటే myobj డాట్ నెక్స్ట్ లైన్ కనిపించింది కాబట్టి సిస్టమ్ ని అక్కడే ఆపేస్తుంది. అంటే యూజర్ ని వాల్యూని ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. యూజర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడే ఆ వాల్యూని రీడ్ చేసి ఆ వాల్యూని మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి జస్ట్ ప్రింట్ అయింది. మీరు అక్కడ ఎన్నిసార్లు రన్ అయితే లైక్ ఎన్నిసార్లు చేంజ్ చేస్తే అన్నిసార్లు లెట్స్ సే how to rerun this. Strange. Let me refresh. Yeah. So మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రామన్ ఇస్తే కింద మళ్ళీ రామన్ వస్తుంది. యూజర్ నేమ్ ఈజ్ రామన్. ఎందుకని? బేసిక్ గా ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ద కన్సోల్ యూజింగ్ ది స్కానర్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ స్కానర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ లైన్ యూజ్ చేసి రీడ్ చేసి ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా స్కానర్ క్లాస్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటో? మీరు ఇలా తీసుకొని మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ ని క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, ఎలా అంటే సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్ క్లాస్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే అదే ఎంటర్ ద ఆప్షన్స్ అని అడగాలి. ఎలా అంటే ఓకే, లెట్స్ ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్. ఇక్కడే చూపిస్తాను క్విక్ గా. Okay, can't I change the code? ఓకే, ఇక్కడ చేంజ్ చేయడం చూపించట్లేదు. లెట్స్ సీ.
ఓకే. ఓకే. ఇక్కడేం చేస్తానంటే సో నేనింక చెప్పను. ఇలా చెప్తున్నాను. సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ నీడ్స్ టు అంటే అదేం చేయాలంటే ఒక మెనూ డిస్‌ప్లే చేసి అందులో యూజర్ నుంచి ఒక వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పి యూజర్ గనక 2 ఇస్తే ఫస్ట్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఎ వాల్యూ అని చెప్పి ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ వాల్యూ అనండి. తర్వాత యూజర్ నుంచి వాల్యూ రీడ్ చేయండి. ఓకే. అంటే ఇదే యూజ్ చేసి ఇలానే ఒకటి రీడ్ చేసి యూజర్ నుంచి వాల్యూ అనేది రీడ్ చేయండి. myobj.nextLine అని ఫస్ట్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ అనండి. తర్వాత ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్? అర్థమవుతుందా? లేదా షుడ్ ఐ కోడ్ ఇట్? యాహ్! లెట్ మీ నేనే చెప్తాను సో దట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ప్లీజ్ ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ. ఇదొచ్చి మీరు ఫస్ట్, సెకండ్, తర్వాత ఏం చేస్తారంటే రిజల్ట్ అవసరం లేదు. ఫస్ట్, సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే. సో తర్వాత సింపుల్‌గా ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్లీజ్ ఎంటర్ సెకండ్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్‌తో ఇనిషియలైజ్ చేయండి. ఇది సెకండ్‌తో ఇనిషియలైజ్ చేయండి. ఓకే. ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడొస్తుంది. ఇనిషియలైజ్ చేశారు. దాని తర్వాత వాల్యూని బట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇది నేను రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ నాకు అడుగుతుంది. ప్లీజ్ ఎంటర్ ఫస్ట్ వాల్యూ అని. యూజర్ కన్సోల్‌లో ఎంటర్ చేయాలి. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది ఫస్ట్‌కి అసైన్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత యూజర్ సెకండ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేయమని అడగాలి. అది సెకండ్‌కి అసైన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మెనూ డిస్‌ప్లే చేసిన తర్వాత అది సెకండ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వెంటనే మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది. ఈ మెనూ వస్తుంది కన్సోల్‌లో. ఏమని ప్లీజ్ చూస్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ బిలో మెనూ అని చెప్తుంది. మీరు యూజ్ చేసే ఆప్షన్‌ని బట్టి స్విచ్ కేస్‌లో మెథడ్ రాసుకోండి. లేదా డైరెక్ట్‌గా ఇక్కడే లాజిక్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే. స్విచ్ కేస్‌లో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక రిజల్ట్ పెట్టుకోండి లేదంటే. ఓకే. ఆ రిజల్ట్‌కి 1 అయితే గనక a+b చేయండి. అంటే ఏం చేస్తారు? రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ప్లస్ సెకండ్. ఓకే. ఇలా ఆ రిజల్ట్ వాల్యూని
సబ్ట్రాక్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ రెండు వాల్యూస్ కి సబ్ట్రాక్టెడ్ రావాలి. మల్టిప్లికేషన్ యూజర్ కనుక 3 వాల్యూ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ అవుట్పుట్ అనేది సో ఫైనల్ గా ఇక్కడ రిజల్ట్ ఈజ్ అంటే రిజల్ట్ ఈజ్ అని చెప్పి మీకు రిజల్ట్ ప్రింట్ చేయండి. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో ఐ వాంట్ స్మాల్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ జావా ఫ్రమ్ యూ విచ్ క్యాన్ టేక్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ యూజర్, ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ తీసుకొని ఈ యూజర్ మెన్యూలో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి నాకు పర్టికులర్ మ్యాథ్ క్యాలిక్యులేషన్ జరిగి అవుట్పుట్ అనేది రావాలి. ఓకే, క్లియర్? విల్ యూ డూ ఇట్ యాజ్ అన్ అసైన్మెంట్? Yes. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay, guys. That's it. That's it for today. Let's meet tomorrow.